Buongiorno a tutti, possiamo dare inizio ai e salute di questo istituto. Porto i saluti del Presidente. Il Presidente è impegnato su altri fronti istituzionali e oggi non può essere presente con noi, ma ci teneva che si portassero i suoi saluti e il suo pieno convincimento alla strategicità dei temi che oggi andiamo a trattare per dei motivi che adesso cercherò di richiamarvi. È chiaro nelle linee strategiche dell'istituto un posizionamento forte sul tema ambiente, clima, salute, per questo anche in relazione a un percorso di riorganizzazione istituzionale che il nostro Paese si è dato dal 2022 con il Piano Nazionale Complementare al PNRR, e laddove sostanzialmente è prevista, oltre che un corposo programma sia di investimento che di proposte di ricerca e di attività sul tema ambiente, clima, salute, non dobbiamo mai dimenticare anche biodiversità. E è stata una importante riforma di carattere istituzionale, una legge, quella del 2023, che introduce il Servizio Nazionale di Protezione della Salute, ovvero un soggetto a rete, e questo deve richiamare poi il tema e chi ha proposto questo incontro, il concetto di rete, di fare sistema. È un sistema che deve sostanzialmente dialogare con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e quindi cercare di fare sintesi su due fronti, tra il centro e i territori, i temi della lotta al cambiamento climatico, il contrasto al cambiamento climatico, i temi ambientali non possono che essere affrontati in questa dimensione, coinvolgendo i territori e le comunità sui territori. E quindi la rete e il dialogo tra, oltre alla componente di salute, valutazione del rischio che comporta l'impatto sull'ambiente di tutte le attività antropiche e i rischi climatici declinati in una maniera integrata ambiente e salute. In questo l'istituto, come si diceva, svolge un ruolo fondamentale, intanto di supporto al Ministero della Salute, e interpreta un punto di snodo importante con le regioni. Insieme al Sistema Nazionale di Protezione della Salute sono nati, ce ne sono 17-18, con i colleghi della formazione abbiamo un po' il monitoraggio di quelli che sono i sistemi regionali di protezione della salute, quindi si sta costituendo questo snodo importante sui territori. Ecco, l'istituto e il Dipartimento in particolare assume questo ruolo di punto di riferimento e di snodo a supporto del Ministero della Salute. Allora ho richiamato più volte sistema, rete, e credo che questa esperienza e queste proposte siano nella dimensione del valore appunto di un sistema a rete. Sosterrete è una bella iniziativa e credo che l'impegno di tutti noi è quella di sostanzialmente allargare la partecipazione di questa rete. Sicuramente credo che nelle azioni che dovremo in futuro fare sarà quello di arrivare a un coordinamento più forte anche nell'ambito del coordinamento interregionale della prevenzione. Però io qua mi fermo quindi nel portare i saluti del Presidente e come dire, una rappresentazione di quanto queste attività siano nel core business e nelle priorità dell'istituto. Mi fermo e do la parola al direttore generale del Ministero della Salute,
La direzione generale è un nome complesso, ogni volta mi devo fermare a pensare perché è corretti stili di vita. Infatti Alessio Nardini è super impegnato su tanti fronti, appunto dal titolo della direzione si capisce perché questo grandissimo impegno è corretti stili di vita e rapporti con gli ecosistemi. Con gli ecosistemi. In altri contesti, come quelli della conferenza del Sistema Nazionale del Sistema Nazionale di Protezione della Salute, c'è stato a novembre la seconda conferenza nazionale, ho avuto occasione di ringraziarlo perché davvero sta dando impulso a questi pochi concetti che ho cercato di rappresentare, quindi quello di fare sistema, di dare un impulso forte nella direzione delle politiche, delle strategie e nell'implementazione di quello che è stato il Piano Nazionale Complementare, il PNRR. E adesso io do a lui la parola e mi fermo. A te la parola Alessio e grazie per questa presenza. Ha voluto fortemente che venisse fatto questa occasione di confronto e a te veramente la parola, te la do. Grazie, grazie Beppe. Mi fa molto piacere oggi essere qui, portare i saluti del Ministero e dei colleghi del Capo Dipartimento Giovanni Leonardi, che insomma, è sempre molto presente su queste iniziative e ci segue con molto interesse. Ringrazio l'Istituto Superiore per aver organizzato questa interessante e importante iniziativa, che adesso poi andrò a leggere un breve speech e vedremo anche come questa iniziativa deriva anche da iniziative che sono state anche presentate in ambiti internazionali e quindi di molto interesse. L'istituto, dico anche ulteriori due parole, devo dire che da giugno dello scorso anno, in cui ho preso in carico di questa nuova direzione generale, prima mi occupavo del PNRR, con l'Istituto Superiore, in particolare con te Beppe, c'è stato da subito un comune interesse, comune volontà di affrontare questi temi. Noi lavoriamo su tanti fronti, su tante questioni insieme, alcune molto rognose, però lo abbiamo sempre fatto con noi del Ministero, avvalendoci del grande spessore scientifico dell'istituto e del tuo gruppo di lavoro. Quindi veramente grazie di tutto e questa è l'occasione di cui vorrei approfittare per ringraziarti veramente di cuore e sinceramente. Il tema di oggi: si stima che i sistemi sanitari siano responsabili di circa il 4-5% delle emissioni serra globali. Secondo il più ampio studio globale disponibile, nel 2014 il settore sanitario ha prodotto circa 2 gigatonnellate di CO2 equivalente, pari al 4,4% delle emissioni nette mondiali. Il Lancet Countdown 2022 stimava questa percentuale intorno al 5,2, mentre l'aggiornamento 2023 indica il 4,6. In altre parole, circa un'emissione di gas serra su 20 nel mondo è imputabile a ospedali, cliniche, produzione di farmaci e attività connesse all'assistenza sanitaria. La sostenibilità ambientale dei sistemi sanitari implica la capacità del settore di garantire l'erogazione dei servizi sanitari nel tempo, senza compromettere le risorse naturali e ambientali. Ciò comporta un'attenta gestione delle risorse, la riduzione delle emissioni climalteranti e l'integrazione di pratiche ecocompatibili. Anche per quello che riguarda l'adattamento agli impianti del cambiamento climatico e in relazione all'aumento della frequenza degli eventi estremi, è sempre più necessario fornire indicazioni per le strutture sanitarie resilienti al clima, per garantire la continuità delle cure durante ondate di calore o altri eventi estremi. Il framework dell'OMS per i sistemi sanitari resilienti al clima e iniziative come Greener dell'NHS del Regno Unito rappresentano esempi avanzati di questo approccio. Allo stesso tempo la salute umana e la salute animale sono inscindibilmente legate alla salute del pianeta, secondo l'approccio One Health che ne riconosce l'interdipendenza. Per questi motivi i responsabili delle politiche sanitarie stanno integrando obiettivi ambientali nelle strategie di settore, consapevoli che le azioni per la sostenibilità offrono benefici netti. Politiche integrate di contrasto all'inquinamento e al cambiamento climatico possono generare vantaggi sanitari ed economici molto superiori ai costi necessari per attuarle. La creazione, e lo ha poc'anzi anche
affrontato il collega Bortone, la creazione all'interno del Ministero della Salute del Dipartimento One Health è solo un atto organizzativo, ma prerequisito affinché il Servizio Sanitario Nazionale possa affrontare con strumenti adeguati la questione della propria sostenibilità nel lungo periodo. Proprio in questa logica, all'interno del Dipartimento, la Direzione Generale dei Corretti Stili di Vita e dei Rapporti con l'Ecosistema, complicato modo di dire tante cose, ma cerchiamo di lavorare su tutti i fronti, e che dirigo, come ho detto, dal giugno di quest'anno, dell'anno scorso, scusate, rappresenta il braccio operativo di questa visione. Un presidio tecnico-scientifico dedicato a comprendere, monitorare e orientare il rapporto tra sistemi sanitari e sistemi ecologici. Tra le strategie per le strutture sanitarie annoveriamo l'edilizia green, ospedali a basso impatto energetico, l'utilizzo di energia rinnovabile, la gestione sostenibile dei rifiuti sanitari, la digitalizzazione, e-health, telemedicina e la mobilità sostenibile. La formazione e il coinvolgimento degli operatori sanitari ha un ruolo prominente per promuovere una cultura ecologica nelle professioni sanitarie. Infine, i co-benefici ambientali, sanitari ed economici derivanti da politiche verdi in sanità possono migliorare non solo l'ambiente ma anche la salute dei pazienti e ridurre i costi operativi. Per dare concreta attuazione a queste politiche, il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore ed il Sistema Nazionale Protezione Ambiente, è stato promotore di una profonda riforma che ha permesso di creare una nuova sinergia tra le istituzioni preposte alla tutela della salute e alla protezione dell'ambiente, come poc'anzi diceva il collega. Il nostro primo compito è quindi quello di agevolare e promuovere questa sinergia, allo scopo di individuare politiche integrate e globali. Dal lavoro svolto congiuntamente nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari sono emersi spunti di riflessione e risultati che mirano a indirizzare le politiche del futuro. Cito ad esempio il progetto con a capofila la Regione Lazio, che ha come obiettivo l'accelerazione dell'adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei cambiamenti climatici nelle aree urbane, fornendo nuovi strumenti di conoscenza e di analisi a supporto della pianificazione. Ma anche il progetto VEPS, guidato dalla Regione Calabria, che attraverso la mappatura e lo studio nelle aree verdi e blu nei contesti urbani mira alla misurazione degli effetti del Nature-Based Solutions sulla salute umana. Lo spazio di discussione che ci viene offerto oggi dai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità costituisce un prezioso momento di riflessione e confronto per ragionare sulle strategie necessarie a costruire sistemi sanitari sostenibili e resilienti al clima. Quindi vi auguro un buon lavoro di proseguimento della giornata e noi come Ministero della Salute siamo assolutamente in linea e partecipi a questi cambiamenti, che non sono soltanto climatici, ma per fortuna anche di sistema. Grazie. Grazie al direttore generale Nardini. Che dire, il quadro internazionale delle strategie internazionali credo che sia abbastanza chiaro e definito, partendo dalla dichiarazione di Budapest dei ministri dell'ambiente e della salute del 2023, prende atto degli effetti delle tre crisi, no? Che sono il cambiamento climatico, la biodiversità e l'inquinamento e i suoi effetti sulla salute. Devo dire che c'è una coerenza rispetto anche a un percorso che è avvenuto all'interno delle varie COP, a partire da Baku, COP26, fino ad arrivare a Belém nel 2025, ovvero quello di presentare anche in termini comunicativi le relazioni e gli impatti che ci sono tra clima e salute, e dal punto di vista comunicativo e di efficacia anche delle strategie da mettere in campo un messaggio e un'affermazione che assume quel quadro di riferimento internazionale estremamente forte, più efficace, più effettivo. Tant'è che nei pochi risultati purtroppo di Belém c'è stato sostanzialmente un accordo, sia pure volontario, che viene definito come il Belém Health Action Plan, che sostanzialmente mette in atto e soprattutto dà un indirizzo ancora pienamente in sintonia con i lavori di oggi. Il sistema sanitario a livello globale deve dare il suo contributo, sia perché è un grande emettitore di gas climalteranti e di CO2,
ma anche perché ha questa grande capacità di poter dare l'esempio, un qualcosa, quello che riguarda il sistema sanitario, che sta proprio sulla pelle delle persone. Quindi se il sistema sanitario si muove in quella direzione della resilienza, della decarbonizzazione, evidentemente trasmette un messaggio forte per l'efficacia di politiche, di strategie assolutamente necessarie. Con questo quadro noi abbiamo avuto anche l'ambizione di partecipare come istituto, insieme al Ministero della Salute, agli eventi di Belém, questo mi consente di ringraziare Marina Maiero dell'OMS di Ginevra, perché una delle iniziative che abbiamo portato avanti è stata possibile portarla avanti grazie a una procedura che è avvenuta all'interno dell'OMS. È il nostro evento che sostanzialmente oggi si ripete, si rinforza nei lavori di oggi, è stato sostanzialmente presentato a Belém nell'ambito della COP, e a lei do la parola ringraziandola per essere intervenuta di persona, e a te la parola, abbiamo detto che ci possiamo dare del tu, Marina Maiero, quindi WHO Ginevra, è proprio la persona che si occupa, ed è nel gruppo che si occupa di clima e salute. A te la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte. È veramente un onore per me rappresentare l'OMS in questo evento, in particolare il Dipartimento con cui lavoro, che ho tradotto in italiano Dipartimento di Salute Pubblica, ma sono contenta di sentire anche il dottor Nardini che anche in Italia si usa One Health. Non c'è una traduzione italiana del One Health. Il mio Dipartimento si occupa di One Health, politiche ambientali, cambiamenti climatici, qualità dell'aria e energia. E, insomma, avremmo voluto ospitare questa discussione, come il dottor Mortone ha appena accennato, nell'ambito della COP30. Per i non addetti, COP è la Conference of Parties, è la conferenza annuale che i ministri dell'ambiente tengono ogni anno per cercare di accordarsi su degli obiettivi di riduzione delle emissioni. La 30 sta per il numero di anni che questi ministri hanno provato a raggiungere certi obiettivi, e l'ultima conferenza appunto a Belém doveva ospitare nel padiglione dell'OMS questo evento. Purtroppo forse magari i fatti sono noti dalla cronaca, proprio mentre il dottor Bortone prende il microfono e comincia questo evento alla COP, purtroppo è scatenato un incendio proprio vicino al nostro padiglione. Abbiamo dovuto sospendere i lavori e annullare tutti gli eventi, ma con gli organizzatori, con l'Istituto Superiore di Sanità, la AUSL Romagna, la rete Sosterrete, abbiamo discusso della possibilità di fare un qualcosa un post COP, ed eccoci qui. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. Quello che doveva essere un piccolo side event di 60 minuti è diventato un programma super interessante e molto più ampio oggi qui a Roma. Quindi perché l'OMS si occupa di questi temi? Per noi chiaramente la sostenibilità, la resilienza, la decarbonizzazione dei sistemi sanitari è molto importante. Io personalmente sono responsabile di partenariati e advocacy, quindi facciamo molta sensibilizzazione sul perché i cambiamenti climatici hanno un impatto sulla salute pubblica, ma siamo anche molto consapevoli che i sistemi sanitari hanno un'impronta ambientale molto importante, e non vado a ripetere tutto quello che ha già ben spiegato il dottor Nardini riguardo il fatto che se fossimo come sistema sanitario globale un paese, con le stime che ha eloquentemente accennato il dottor Nardini, saremmo il quinto emettitore di gas serra al mondo. Quindi comunque sì, dobbiamo guardare all'adattamento, a cercare di proteggere la salute dai cambiamenti climatici, ma c'è un importante lavoro da fare anche a quello che noi diciamo in inglese lead by example, portare l'esempio di come settore possiamo anche noi contribuire alla riduzione delle emissioni. Quindi
Niente, allora questo è un saluto molto generale, ma mi dà anche l'occasione di informarvi del fatto che l'OMS è il segretariato di un'alleanza molto importante che promuove la decarbonizzazione delle strutture sanitarie e l'efficienza energetica e la migliore gestione delle risorse a livello sanitario. Si chiama ATTACH, non so se qualcuno di voi già ha sentito parlare di questa alleanza, in inglese è Alliance for Transformative Action on Climate Change and Health. È un'alleanza che è stata costituita subito dopo un'altra COP, la COP 26, dottor Bartone l'ha già accennata. È stata una COP molto importante, una COP post-Covid, è la prima volta, insomma, dopo il periodo di Covid, che gli Stati membri si riunivano intorno ai tematiche di cambiamenti climatici, e la presidenza del Regno Unito, che tra l'altro allora era co-ospitata, co-organizzata la COP con l'Italia, hanno voluto insieme creare degli obiettivi specifici per i sistemi sanitari globali, e abbiamo creato ATTACH. In ATTACH oggi abbiamo più di 100 ministri della salute partecipanti e più di un centinaio di partenariati che vanno da società civile, associazioni filantropiche, università. Sì, volevo fare un piccolo spoiler per concludere. L'Italia non fa parte di ATTACH, e lo dico molto, molto aperto, non è una critica, anticipo, non voglio fare una critica, al contrario. Ci chiediamo, insomma, se anche un evento come questo potrebbe essere l'opportunità per aprire magari un dialogo ufficiale, perché noi sappiamo benissimo che l'Italia ha tanto da portare a questa alleanza, come quei lavori le esperienze di cui discuteremo tutti insieme oggi sono esempi concreti che noi vorremmo portare a livello globale, esperienze di unità sanitarie locali, regionali, al sistema nazionale, tutta la riforma in corso. E poi sinceramente negli ultimi COP abbiamo visto la presenza attiva del Ministro della Salute, il dottor Schillaci ha partecipato a tutte le giornate dedicate alla salute. Sappiamo che di base c'è un sostegno allo scopo, alle politiche di ATTACH. Vorremmo, insomma, cogliere l'occasione di partecipare in questo evento e di invitare ufficialmente l'Italia come Paese membro, ma anche tutte le associazioni che fanno parte di questa rete, l'Istituto Superiore di Sanità come ente tecnico di supporto al Ministero, di esprimere ufficialmente. Non so se posso magari darvi, ha accennato One Health di nuovo, la presidenza attuale del G7 gestita dalla Francia ha indetto un summit speciale per One Health il 7 aprile a Lione. In quell'occasione avremo anche un evento speciale a Touch e anche una riunione strategica a Parigi, sempre nell'ambito del G7, il 25 giugno di quest'anno. Quindi colgo l'occasione per condividere con voi queste date, ma anche per considerare l'idea di portare esperienze nazionali a livello globale, perché ne abbiamo tante da condividere ed è importante che ci sia anche l'Italia a promuovere la connessione tra cambiamenti climatici e salute. Vabbè, mi fermo qui, vi ringrazio di nuovo e buon convegno a tutti e a tutte. Grazie. Sì, ha anche toccato alcuni aspetti che poi tra l'altro riguardano il quotidiano. Va detto che da parte parlo per il Ministero, perché come percezione da parte di un istituto nazionale di profilo tecnico, però non c'è mai stato evidentemente, anzi c'è stato il pieno supporto e anzi propulsione alla partecipazione dei lavori sia nell'ambito delle COP sia nell'ambito di altri quadri internazionali, e tant'è che proprio in questi giorni siamo impegnati anche nel dare il supporto tecnico per quello che saranno gli eventi preparatori del G7 sulla salute, che verrà credo
ci sarà ad aprile ad Evian, perché la presidenza del G7 è in Francia, e dove questi temi di Attach, del Belen Health Action Plan sono proprio all'ordine del giorno dell'agenda, e effettivamente questa è una piccola ambizione di questo evento, potrebbe essere quello di comunque portare un contributo e cercare appunto di favorire e accelerare la partecipazione italiana a quei tavoli. Probabilmente anche il profilo tecnico potrebbe essere quello che meglio di altri può collegare efficacia dell'azione con la tempistica di adesione. E questo mi permetto di dirlo solo anche sulla base di quello che è avvenuto anche con l'ultimo G20 sulla salute, dove sostanzialmente le attività, in quel caso era molto centrato su clima salute dal punto di vista dell'adattamento, soprattutto agli eventi estremi. E allora io credo che possiamo chiudere la sessione degli indirizzi di saluto e dare la parola a Ornella Punzo. Ho dimenticato di ringraziare per questi eventi tutti i partner di questa avventura, sono riportati nella slide che vedete proiettata. È stato menzionato il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna e l'azienda sanitaria unica della Romagna, Global Green Healthy Hospitals, NHS, Healthcare Without Harm, e forse spero di non aver dimenticato altri fondamentali partner, però qui quello che, ripeto, va messo in valore è il concetto e il valore della rete, e quindi siamo tutti protagonisti e anzi va ampliato la nostra capacità di azione e di agire in rete. Grazie a tutti quanti e al via i lavori tecnici. Allora, buongiorno a tutti. This session will be in English. So we are here, I'm Ornella Punzo, I'm a senior researcher at the Istituto Superiore di Sanità, Department of Environment and Health, and Rachel Jewell is here with me, and she is a PhD student, ISS and Sapienza University, and she works with us on these topics and many others. So thank you for coming. This, as Marina said, is an event that started a few months ago when we planned to submit an event for the COP30. And in the end, this event never happened because the fire erupted in the COP pavilion, and we were lucky we could escape safely with no other issue. But we are happy that the WHO is here and supported our event, even the reproposition of our event. And I'm going to introduce how this morning will work. So we will have this session in English around the Three Horizon framework, and I will explain what this is about. And afterwards, we will have some interaction in between every speaker. So since this is meant to be a participatory event, you are meant to be asking questions or submitting reflections of your own. And afterwards, we will have a short break, and then we will reconvene to have a roundtable with some very relevant policymakers from around Italy that will discuss the environmental sustainability of our own Italian health system and healthcare. So starting from the beginning, achieving carbon neutral, climate resilient and equitable healthcare that safeguards both human health and environmental health is very difficult and requires profound change. Many tools, policies, and roadmaps exist already to guide health sector decarbonization, yet the pathway from guidance to reality remains very challenging, especially in settings marked by uncertainty, resource constraints, and environmental stress. And one of the major challenges is, for sure, contextualizing global guidance for equitable implementation.
Today we will use this three horizon framework, which is a strategic foresight tool that helps us explore how we can look at the present and we can unfold different futures from this present, while intentionally shape a transition from the system we have today toward the system we need for tomorrow. In healthcare, it creates space to consider both urgent emission reduction action and the deeper transformation needed to deliver sustainability, resilience, and equity. So both mitigation and adaptation. So this three horizon works, as you see, maybe I'll look at the slide on my screen because I can't see that, around three curves. So we have the horizon 1, which is the red curve, horizon 3, and that is the sequence we will follow, that is the green curve, and finally horizon 2, that is the blue curve. And these different curves represent, the red one represents where we are today, and so what today's healthcare system and decarbonization goals, standards, guidelines, and roadmaps are. Then we will pass to horizon 3, which is the green curve, and represents the transformative futures and invite us to imagine where we want to go. And this is a vision of equitable, low-carbon, climate-resilient healthcare that is fit for purpose for any setting, low- and middle-income countries and high-income countries alike, and strengthens population health globally. And then we have Horizon 2, which is the blue curve, and this represents innovation and transition, and is the space for experimentation where the transition actually happens, with emerging practices, responding to climate realities and policy expectations. We also would like this to be a participatory session, as I said, and so the co-creation of practical pathways linking guidance to real-world change is something we aim for. And also we would like, even if we thank a lot the experts present here and that are speaking today, we certainly would like to have an audience engagement on to identify pathways towards a global decarbonized health system. So this is it, and maybe, Rachel, you introduce the first speaker, and we go on from there. Thank you, Ornella, and welcome to everyone. I will begin by reminding everyone that we start with Horizon 1, which is representing the current status of health system decarbonization and the guidelines that support our collective progress towards net zero. You'll notice that it's a downward sloping line, and this signifies that as we move towards the future, certain elements of the present will fade out necessarily, but they will still remain as the basis for our future health system. So that means we recognize that we've had tremendous progress already in decarbonizing health systems, and we have excellent guidance at play for us. However, we want to build upon this and recognize that a future needs to have further developed guidelines that are, as Ornella said, fit for purpose and suitable for all regions and countries. So joining us to anchor our discussion in the latest efforts to decarbonize the health sector is Mr. Andreas Ekvall, Senior Climate Officer at Healthcare Without Harm. As a voice shaping healthcare decarbonization plans, Andreas supports health facilities and systems in turning ambition into practice. So as we all appreciate what Mr. Ekvall has to say, I hope that you will reflect on how decarbonization guidance is evolving in your local health systems and how it is being implemented. So over to you, Andreas. Thank you for the introduction and for inviting Healthcare Without Harm Europe to participate in this event. Today, I'm going to provide you with an overview of the state of climate action planning in healthcare. Specifically, I would like to focus on closing the implementation gap, which is the gap between ambitious climate commitments and climate actions. With the next slide, I would like to set the stage by looking towards the achievement of the Alliance for Transformative Action on Climate and Health, also known as ATTACH, which was an outcome of COP26. The initiative has successfully mobilized over 100 countries, signaling a massive global shift toward reducing the health sector's climate footprint. This represents a tremendous achievement,
40 countries have established health sector mitigation targets. 30 countries are actively developing or have completed national climate action plans. And what we really need now is to turn these commitments into reality. We need to scale tools and resources required by policymakers, sustainability managers, and healthcare professionals to make net zero a reality. Next slide, please. We developed the landmark report outlining the footprint of the global health sector, which then amounted to 4.4% of global net greenhouse gas emissions, to create awareness of the health sector's climate impact. This ultimately led to the global roadmap for healthcare decarbonisation, which indicated that net zero healthcare is possible through the decarbonisation of key areas, health facilities, supply chains, and wider society. However, it also contained a warning that if we continue along a business as usual scenario, the health sector's emissions could triple by 2050. During the last few years, a large part of Healthcare Without Harm's work has been dedicated to capacity development, which is why we developed Designing a Net Zero Roadmap for Healthcare, a methodology for health system action planning. We have trialed this in the Operation Zero project, and to date we have supported 4 national health systems to develop emission baselines and decarbonisation roadmaps. We have now taken another step, combining these top-down efforts with bottom-up training of healthcare professionals and sustainability leads, providing them with the resources necessary to calculate and reduce emissions. Ultimately, with the purpose of equipping facility-level staff with the necessary knowledge and skills for the effective implementation of national climate action plans and commitments. With the next slide, I would like to continue with some of the primary challenges for the healthcare sector connected to the implementation of climate action plans. Most plans lack clear timelines and specific interventions with dedicated funding and resource allocation for their achievement. They are further constrained by knowledge and limited emission data, which at times result in quite narrow mitigation strategies. This is partly connected to the technical challenges of creating climate action plans and guidance, having to cover complex emission sources and value chains. There are often also insufficient resources to monitor, learn, evaluate, and develop the plans further, which is essential. Another challenge that we are witnessing is that plans do not consider key institutional arrangements and stakeholders, often resulting in them providing high-level direction, but with limited set of insights for health facility staff who require specific guidance to effectively implement action plans. With the next slide, I would like to highlight some actions to close this gap. First, we need top-down leadership. National governance and health systems must take the lead, ensuring that facility-level staff have the tools, mandates, and structures to take climate action. To bridge the gap, tools like our own recently developed the diagnostic tool for healthcare decarbonisation are essential, enabling tailored baselines and action plans which support health facilities and turn ambition into finance-structured and resourced climate action. Secondly, we must fuel the transition bottom-up. In my work across Europe, I see healthcare professionals and sustainability leads as key drivers for net zero healthcare. We must support them to mobilize, act and lead, decarbonising supply chains through circular resource management, procurement and stakeholder engagement, decarbonising energy and transport systems, as well as healthcare infrastructure through a transition to renewable, low or zero emission systems, and to decarbonise clinical pathways by enabling low carbon practice and materials without compromising on health care quality. Essentially,
When we combine high-level policy support with frontline guidance, expertise, structures, and mandates, we build a foundation for sustainability to be integrated into the very fabric of care provision. Crucially, we must frame this transition around climate resilience. That is the integration of climate mitigation and adaptation. Climate change is already putting a strain on healthcare's infrastructure, patients, and the workforce. And as the Lancet describes it, the benefits of climate action remain largely untapped. By taking action now, we can prevent millions of avoidable deaths. By focusing on energy, transportation, food systems, and buildings, we can improve the health benefits of patients and communities locally. Lastly, climate change is a global crisis, yet every health system faces unique challenges. However, progress will only happen when we pool our knowledge and resources, and I urge everyone to join forces through initiatives like Attach or Race to Zero. By coming together, we ensure that every system has the tools necessary to transition to a low-carbon, climate-resilient future. I would like to end my presentation with the next slide. I have the pleasure of collaborating and learning from leaders who are demonstrating that the transition to net zero is possible. And I want to end by giving you a few examples from national health systems that we have collaborated with. Starting off with Belgium, who has moved beyond the planning stage by developing an implementation framework for its national decarbonisation roadmap. Ireland ensures follow-through by supporting its roadmap with dedicated policies for high emission areas. And then we have Portugal, who's implementing decarbonisation measures via an innovative management systems with dedicated managers at each healthcare entity. And the Netherlands, they are moving beyond greenhouse gas reductions by integrating additional environmental impact indicators. Then we have Colombia, Nepal, and Laos, who are moving beyond top-down approaches, grounding their high-level ambitions by supporting the development of greenhouse gas inventories across their health sector. These efforts show that health systems are paving the way, but also that each health system's pathway to climate resilience is unique. We need to create resources, tools, and networks to drive the transition, top-down and bottom-up, to healthcare climate resilience. Thank you for listening to this intervention. If you want to learn more about our tools, resources, and projects, please feel free to contact me by email. Again, thank you for listening. Thank you so very much, Andreas, for the wonderful presentation. And now I have the pleasure of turning to the room. I hope you are willing participants in our interactive session. We'll just take a few minutes, and we have Dr. Di Domenico with a microphone available to you all. And I want to pose the same question to you. In your health systems, your local health authority, your hospital, what sort of decarbonization guidances are you seeing evolving? And are they helping you to implement new practices or policies in your health system? So please, if anyone cares to share and help learn from each other, please raise your hand and we'll deliver you a microphone. Good morning. I am very interested in what Andreas has told, because he particularly underlined the need that we have a top-down and a bottom-up approach. I imagine that these two approaches need to be integrated in working. And it is particularly significant that he suggests to have a manager in each entity, in each hospital, in each health structure, because only in this way you can have a policy-driven policy by top, and then you can elicit the response from
from the bottom. And it's what we are trying to do in our foundation. I work in a university hospital. Foundation is called the Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. We have started this experience 1 year ago, 1.5 years ago, with a strong commitment from the direction of the hospital. And we have had a lot of areas of interest. I will explain them in the roundtable afterwards. But what I think that is very important, that national institutions can elicit the intervention in each entity. Otherwise, we can go towards what Andreas was suggested to do. Thank you so much. We look forward to hearing what you have to add in the roundtable. We'll take one more, please. Okay, sorry. My name is Bettina Menne, and I have been working on climate change for many decades, actually, and we developed in 2008, 2009, the first decarbonizing health systems guidelines and guidance material, which then later on was much more improved by the work of headquarters and others. Thanks for this presentation. I was just wondering about 2 or 3 aspects. Number one, there is, in this moment in time, there is a lot of incentives available actually for decarbonization, particular to limit the thermal or heating or electricity, etc., aspects, which are providing incentives for accelerated action also in healthcare institutions. That's the question number one, and I haven't seen those incentives which currently are available, both in countries, European Union level and others, mentioned. The second point is my observation over these 20, 30 years has been, as long as climate change is not integrated into national health regulations, action plans, strategies, it's super difficult to do something at the subnational level or local level. However, and that's my third point, there have been champions, fantastic champions. You mentioned a few countries, but in our experience, it all started in cities, in hospitals, in healthcare institutions, in private or public clinics, while they were using incentives on energy efficiency, on solar heating, on etc. And they always had a champion, somebody in the hospital management who was the one who was pushing forward. And I know that Healthcare Without Harm has probably hundreds of examples nowadays. And I think how much can we learn there from these people who championed those initiatives to make it more at the subnational, at the national level. And I know Attach is working on that a lot at the global level. Thank you so much. I think you're giving some foreshadowing to our Horizon 2, where we're explicitly going to look at some national and sub-regional innovations that are happening. So hopefully these will sort of spark some more conversation around this, and hopefully encourage you all to potentially share if there are ways you are seeing decarbonization incentivized in your health system. I would really encourage you after that presentation to share these experiences. So with that, I will progress my own slide. And we have the honor to introduce Horizon 3 with a local-ish medical professional. But I want to first remind us that the Horizon 3, yes, it goes in the order of Horizon 1, Horizon 3, and finally Horizon 2 for reasons we will not get into at the moment. But Horizon 3 is about the future that we want to see happen. And this is one that is defined by decarbonization, it's defined by equity, it's defined by resilience. And so as you notice, this is an upward sloping line indicating that even today in the present, there are small elements of the future that we can really tend to. These are the goals for the future. These are emerging practices that we need to cultivate. And so with that in mind, we
we are going to invite, as I flip my page, we are going to invite Dr. Matteo Paganini to join us to begin to envision what the future health systems could look like. Dr. Paganini is an emergency medicine physician working in pre-hospital and hospital emergency medicine. He has a PhD in global health, disaster medicine, and humanitarian aid from the University of Eastern Piedmont and the Vrije University in Brussels. He studies how to preserve the resilience of emergency care from climate change impacts, particularly heat waves, and advocates for sustainable health care with emergency medical societies. So I would kindly like you to come to the podium and share your insights. Thank you. Thank you very much for the introduction and for inviting me today. So to keep it straight, we are talking about three domains, basically, and I like the title because it says and. So equitable, low carbon, climate resilient, it's a very high stake objective, so in the future. And mostly when we see, and we will see it later, initiatives regarding decarbonization, net zero, climate resilience, and equity, we see disconnected sometimes initiatives, but it's the reality, so you can't start with such a high stake objective, so three in a time. Maybe the good way is to start as we are doing, with selecting one aim and then progressing, targeting scalability usually, and letting people understand as well, because the top-down and the bottom-up approach is okay, but also engaging the population, because population as well needs to understand what we are doing. And the other challenge is that today we see the initiatives as a seed, so we plant the seed and we hope that it will bloom, but we should select, however, the initiatives because of constraints in investments. The money is there, but also it's a long haul project, so it's a marathon. It's not a fast track, a speed track. And so the initiatives will go around and around, and not all of them will succeed, unfortunately, but the ability of today's stakeholders will be to select anyway the most appropriate initiatives, and as well, not every time it goes straight, but hopefully if we can achieve awareness of what's going straight to the horizon trees or to the forest without going to the flowers, it would be the best way, but it's very difficult. So what are these seeds today? Again, if we see green initiatives, green is a good color, especially for the population to be understood, but sometimes not all the stakeholders and policymakers involved talk green. They usually talk another color or some other colors. So it depends on the banknotes. So gold or whatever. So money is an issue. Other things are issues. So working with people and healthcare workers, you need to engage them. There are other priorities and issues to be solved today in the healthcare. So emergencies or staffing or whatever. So what I envision from today in the future is that putting the healthcare structure capable of taking advantage renewable energies, for example, or retrofitting, so making the current structures retrofitted or adapted to what is confronting with the climate hazards, so extreme weather events, for example, or optimizing the consuming energy, for example, the supply chain. Yeah, 4.4% of emissions, as we heard, are from the healthcare system. And I would say that most of them are from the supply chain. I would challenge you, I did in my practice to calculate what is the amount per hour to
of carbon emission of an ambulance or an helicopter. It depends on the motor and all the fuel as well. But sometimes I argue with colleagues on that, so I don't want to transfer this patient by helicopter because it's very carbon emitting, and they look at me, what, are you an alien? But yeah, this is culture, so we need to select this seed and also spread among our colleagues and also the population these things. Community interventions are very good at seeing them from the outside or on the newspapers, but again, this should be connected with the overall system in a long-term visual. And as well, finally, equity. So what's equity? Because what's equal to me is not equal to you. So at the end of the day, ethics. We should start talking as well ethics, because a future health system should be equitable, but also ethical. And ethics change within the world, the country, and local communities. And so finally, I should patent that, but I am starting working with other people regarding these sustainability seeds triage, taking that from the emergency care. So as during care of every day, we can't manage such a high amount of patients, so 100 patients coming to the emergency department or seeking care to the emergency medical system, but we should prioritize initiatives because of money constraints, political constraints, and also capability of implementing them in the context. So some ways to recognize what are the signs of the future could be asking ourselves when in front of producing these initiatives, does it reduce emissions, maybe, or does it increase the resilience under climate stress? And finally, how to improve the equity. So does this initiative improve equity or not? And what is this equity for the community, for me, for the nation, for the region, whatever? That's it. Thank you so much, Dr. Paganini. I think you actually came up with a better question for the room than I had. And it really is around what the true meaning of this goal is in your context. We speak about decarbonized health systems, equitable health systems, resilient health systems. And I would love to hear from one or two people in the room if you've grappled with that within your own hospital or your own local health authority or your own country, and how you have begun to define this goal for yourselves. So once again, we have a microphone, and if anyone wants to share that process and what this goal means in your context, we would love to hear from you. I also have a backup question, which was my question, which was what practices are emerging today in your health systems that you believe are connecting your health system to this more equitable future? So again, this is a moment to learn from one another and share. If anyone has anything they would like to share, we can take a few moments for that. Alternatively, I'm also very happy to move to our next set of speakers who will literally tell us what is happening at the national and sub-regional level. So allow me to progress my slides and introduce the final horizon, which is Horizon 2. Again, this is the transition pathways that bring us from today, the present, into the future that we hope to see. It's represented by a bump because in this framework, we talk about disruptive innovations, things that might accelerate progress into the future. So the bump is like a bump in the road, a disruption that we see. But these can really be new technologies, new policies, new practices, things that are emerging and exciting and build the energy towards decarbonizing health systems. So we'll first turn to the national level and to Dr. Robin Simpson, who is the head of analytics for the Greener NHS in England. He is an expert in carbon footprinting of healthcare and leads the development of the NHS's emissions estimates.
He has over a decade worth of experience supporting policy development through evidence and analysis, following an academic career as a medical physicist investigating novel applications of cardiac magnetic resonance imaging. So over to you, Robin, to give some insights from the national level. Thank you very much for the introduction. It's a pleasure to be here with you this morning. So yeah, I'm going to spend a few minutes talking about the 5 years of the Greener NHS programme within the NHS in England, and particularly talking about something that's already come up a couple of times, how we've been able to operationalise our national ambition, national net zero targets through the implementation of local strategies, as well as an improved ability to monitor the progress that's being made. So if we move to the next slide. In 2020, the NHS in England was the first national health system to set net zero targets. That was done through the publication of the Delivering a Net Zero NHS report. In that report, we made commitments to the targets, also set out a broad national strategy for how that transition could happen. Not necessarily how it would happen, but a feasible scenario that would get us to a net zero health service. We're now 5 years on from that commitment and that report being published. And in September of last year, we published our first review of the programme 5 years on, which reflected on the progress that had been made over the past 5 years. We also published improved estimates of our emissions over that period, and looked at the next steps in moving forward with continuing to convert that national ambition into national and local action and be able to monitor the progress against our net zero targets. So if we move to the next slide. So one of the key ways that we've been able to operationalize and realize that national ambition is through what we call green plans. And since 2021, just after the Net Zero NHS report was published, a requirement came into force for NHS organisations to develop and publish local green plans. And guidance was published nationally that gave some structure to those plans and suggested what should be included in those plans. All NHS organisations, so that's NHS trusts that manage hospitals, as well as integrated care boards, are mandated to produce and publish green plans, and that's mandated through what's called the NHS Standard Contract. And they're also required to report annually on the progress they've made on delivering those plans. So we've obviously learned a huge amount in the past 5 years about what healthcare decarbonisation looks like in practice. So we've refreshed the Green Plan guidance last year as well, and trusts have had to republish, redevelop their green plans in line with that new guidance. So that guidance is publicly available. You can see part of it there. It covers the context and in particular has a series of areas of focus that have key actions set out against them. So if we move to the next slide, you'll see those 9 areas of focus. So within the Green Plan guidance, there are key actions that are set out for organisations against each of these areas. And these are things that we know organisations should be doing. We know that they will reduce emissions, and we know that they're feasible. And so by developing this national guidance, but then asking or mandating that locally that national guidance is interpreted to the local organisational context, and that a plan is drawn out and crucially is published, we can ensure that national guidance is being interpreted locally and that actions are being taken. So if we move to the next slide.
We've also included in the refreshed Green Plan guidance a list of metrics that can be used to monitor progress. So you can see them set out there. So it's against most, but not all of the areas of focus. So all of these metrics are things that we do have information on nationally, so we can see the progress that's being made against these areas. We have a dashboard that's available for NHS employees to see at organisation level what progress is being made. And what we're moving towards with this is a monitoring framework that goes beyond just high-level emissions estimates, but really sets out a set of metrics that we can get a really rich and nuanced picture of the progress that's being made. And that's crucial so that we can see where progress is being made and where progress isn't being made, and we can target action and support and refine our strategies based on what we see actually happening. What we haven't cracked yet, and what we're still working on, is how to benchmark these metrics, how to really compare two organisations that have different sizes, different mix of services that they provide, serving a different population. How can you really compare and say, and understand who is doing well and who needs more support? So that's an area that we're actively working on improving. If we move to the next slide. So underpinning our ability to understand the progress that's being made is our methodology for estimating NHS emissions. Over the past 5 years, we've been making lots of improvements to our modelling of emissions that makes use of more granular, more NHS-specific data. And that's important because it gives us a much better ability to monitor progress over time, particularly for what we call the NHS carbon footprint, which is emissions that are under sort of direct NHS control. You can see on the diagram there what's included in the carbon footprint and Footprint Plus, and the boxes around show the areas of improvements that we've been able to make over the past 5 years. So, for example, data on every inhaler that's prescribed goes into that model. We get data directly from suppliers of nitrous oxide to NHS hospitals for how many bottles are delivered on a monthly basis. We have a data collection for hospitals that tells us what vehicles they own and lease and the mileage and fuel consumption that those have. And then within the supply chain part, within what we call the NHS Carbon Footprint Plus, we're now we're estimating national emissions based on organisation level spend information. So the accounts data that's published by individual NHS organisations. So we can use that to understand how that spend profile varies between different organisations, and again get a better sense of that organisational variation in terms of emissions profiles and progress that's being made. So alongside that 5-year progress report, we've also submitted a methodology paper to the Lancet Planetary Health Journal that's undergoing peer review at the moment, but it's available as a preprint if people are interested in that methodology. Next slide, please. So that combination of both the local action that's being put into place and guided by green plans and by the green plan guidance, interpreting our national ambition that was set 5 years ago through the net zero targets. So we've got that ambition and that action that's been taken, and then the combination of that with our ability to actually monitor changes that are happening at a granular level, particularly for those emissions under direct control, mean that we're able in that 5-year review to show a 14% reduction in the NHS carbon footprint emissions over the past 5 years. And so that's only possible because of the action's been taken, but also because of our ability to measure the impact of that action. So move on to the last slide. So our next steps are to continue to improve
our ability to measure and model emissions, helping us to monitor the progress that's being made and target support and refine our action based on that understanding. And then particularly for supply chain emissions, understanding how we can really measure the progress that's being made there, because our emissions estimates on their own don't currently give us a really rich and nuanced picture of the progress that's being made. So developing better carbon emissions, but also non-carbon indicators of progress, particularly in the supply chain. Continue to investigate that organizational variation, understand who's doing really well, who might need more support, developing better approaches to benchmarking to be able to understand that given this organization, the activities it's carrying out, what would we expect its emissions to be, and are they actually higher or lower than that, and can we understand something about good practice or where support is needed through that, and overall use that to target our action, refine our policies, and continue to work towards a healthier and more sustainable future. Thank you. Thank you so much, Dr. Simpson. And maybe to the relief of the people in the room, you are safe from the microphone at this time, because we will be inviting Dr. Chiara Reno to speak next, and she will be speaking from the sub-regional level, specifically the local health authority level. She's a medical doctor specialized in hygiene and preventative medicine with a PhD from the University of Bologna on the monitoring and evaluation of health services. She was a junior assistant professor at the Sant'Anna School of Advanced Studies in Pisa and currently works in the Health Services Research Evaluation and Policy Unit of the Romagna Local Health Authority here in Italy. So please join us up front. So, good morning, everyone. In the next few minutes, I will briefly share the Romagna Local Health Authority experience in translating a sustainability vision into practice, into concrete action. So, first of all, a bit of context. The Romagna Local Health Authority is part of the Italian National Health Service located in the Emilia-Romagna region, northeastern Italy, and it is part of the Global Green and Healthy Hospitals Network. It is one of the largest local health authorities in Italy, serving about 1.2 million people. And with about 17,000 professionals, we provide comprehensive health services throughout 13 hospitals, 43 community health centers, and 9 community hospitals. The Romagna Local Health Authority has been pioneering a path towards sustainability since its establishment in 2014, introducing key professional roles, such as those mandated by law, the energy manager, the mobility manager, but also other figures proactively created, like the eco-manager, one of the first of its kind in the Italian territory. The Romagna Local Health Authority commitment to sustainability goes beyond environmental compliance. It reflects an ethical and social responsibility consistent with its mission. So within this context, energy has been the true backbone of our action. In recent years, we've achieved significant progress, and our recognition as finalists at the European Sustainable Energy Awards was truly a milestone, the first ever for an Italian and for a healthcare organization. This success was made possible by a virtuous mix of funding sources, which created a long-term self-sustaining model. Examples of major energy-related actions include energy systems and lighting upgrade, improvement of insulation, optimization of heating, ventilation, and air conditioning systems, scaling up renewables, the development of nearly zero-energy buildings, and the introduction of a distributed generation model so that hospitals both produce and consume clean energy. But our commitment goes beyond energy, and other types of actions include, for example, the promotion of sustainable mobility among professionals, the promotion of plastic-free and waste reduction initiatives, and investments in awareness campaigns.
Looking ahead, we have just launched our new 2025-2028 energy plan, supported by major investments and ambitious goals. Among all the points in the plan, high efficiency cogeneration and renewable expansion, including solar installation and parking areas, and remote self-consumption. The plan also foresees the use of artificial intelligence system for real-time energy management and a stronger coordination with municipalities and local institutions in order to truly build a territorial strategy on environmental sustainability. Again, another important point is the awareness, not only among professionals, but also among patients and citizens. Other actions ongoing and for the future. I would like to mention the work of a group established within the local health authority that is focused on its activity on waste reduction, adopting a perspective both from a financial reduction, so in terms of cost, but also environmental sustainability as well. So it is focused on its activity, for example, on different types of material that can be used in operating room, of different type of devices that can be single use, on off or multiple use, and so on. And also, new healthcare facilities are now being designed and planned in order to have a near zero territorial impact, reflecting a true commitment to a sustainable growth. Our sustainability pathway has been shaped by direct experience. In 2023, the Romagna area has been severely hit by floods, and our general management considered it essential to assess the overall response of the system to these events. So this assessment was carried out in collaboration with the Center for Research and Training in Disaster Medicine, Humanitarian and Global Health, in order to transform that experience in structured learning with the aim not only of describing what happened, but also of identifying strengths and weaknesses, and also concrete actions for improvement. As 3 additional flood episodes hit Romagna subsequently, making a total of 4 within 18 months, this assessment process continued and evolved over time in order to strengthen our adaptive capacity towards this type of event throughout experiential learning. Many actions and interventions are part of this post-flood resilience pathway. And within this context, I would just like to mention the huge work that has been carried out and that is currently ongoing regarding the reinforcement of the infrastructure, and not only hospitals, of course, but all the different types of infrastructure like community health centers, community hospitals, and so on, that are located in particularly vulnerable geographical areas. So, throughout our experience, I would say that 4 key factors can either slow down or accelerate progress. Vision, first of all, because shared long-term perspective is essential, which connects different dimensions: organizational, social dimension, environmental dimension. Trust, management that empowers its team to handle complex projects and major investments over time. Governance, because clear coordination and accountability are key to move from isolated initiatives to a system-wide strategies. And resources, of course, not just in terms of financial investments, but first and foremost in terms of skills, so skilled professionals. Building on the strong energy achievement, one important point for us is to move towards a more integrated sustainability approach, having all the initiatives under a common framework. And this requires also expanding our attitude toward measurement and research in order to better understand and monitor our progress, and also to contribute to shared knowledge. Another focus area is to apply a sustainability lens to new care models and digital transition, areas not yet fully explored under this perspective. And strongly related to that, including clinical practice as part of the sustainability perspective. So embedding this mindset in the way we work and deliver care. To conclude, throughout this presentation, I gave an overview of the main action undertaken in the Romagna Local Health Authority towards environmental sustainability and of some of the priorities ahead.
I would say that decarbonization, of course, is a crucial part, but it should be contextualized within a broader systemic transition. And I would also say that sustainable healthcare, of course, requires reducing environmental impact, while at the same time strengthening the system capacity to withstand and adapt to shocks. And lastly, again, I would like to highlight the importance of integrating environmental sustainability consideration into monitoring, evaluation, and learning frameworks. So with that, I would say that sustainability, environmental sustainability should not be, of course, a separate agenda, but should be strongly embedded in the way we work, in the way we design, and in the way we govern care. So thank you all for your attention here and online. And I would also like to thank all the colleagues who took part in the discussion at the Romagna Local Health Authority. Thank you. Thank you, Dr. Reno. So I hope I didn't get your hopes up about the microphone thing, because now we have microphone time, and it's the final horizon. And this one feels really exciting because we just heard from Dr. Simpson and Dr. Reno about the national and sub-regional levels and very exciting innovations that are happening there, both in national strategies and in local applied practice. So we want to take a few minutes, open the floor to you all again before we move into some questions and answers for the experts who spoke with us today. But I would invite you, if there are any emerging innovative practices or policies that you are seeing in your local health system or examples from elsewhere that you want to share with the room. Please. Thank you. Hi, and thank you so much for the presentations. I'm Ludovico Furlan. I'm an internist, so I'm a clinician, and actually today I am a deputy of the Italian Society of Internal Medicine, and I would like to provide a complementary point of view. For many years, as a research group and society, we have developed campaign and published paper on how if some medicine is good, too much medicine might be harmful. And we know from the OECD that 30 to 50% of investment in healthcare are wasted in low value or inappropriate care. So after those campaigns, we ask ourselves, is inappropriate and low value care harmful for the environment? And we published a few papers that actually do demonstrate these things. And this brings us to the second point. How do we define value in healthcare? Because usually we take into consideration risks, sometimes risks, most of the times benefits for patients, sometimes risks, sometimes we consider the economic implication, but we never consider the environmental implication. And environmental sustainability, from my point of view, is a health metric. We need numbers, we need metric, so that we can make shared decisions with our colleagues and our patients. And I couldn't choose which medication to choose from because we don't have metrics that we can work on from the environmental perspective. And if less care is better most of the time, prevention looks like the most effective strategy because you don't need medication or diagnostic strategies to cure patients because they don't get sick. And incidentally, the most preventive strategies for health are the most environmental friendly. A person that bikes to work usually survives 1 year on average more than a person that drives to work of the same age. And the most sustainable lifestyle and eating preferences are also the most environmental friendly. So this is very interesting point. And the final part is that I believe that societies and clinicians might provide those bottom-up approach instead of a top-down approach, which is essential to convince clinicians who are the cause of the environmental effects of healthcare and also patients that not necessarily doing more is beneficial both for them, but also for the environment, which again is a health metric. Thank you. Thank you so much. I think you bring up an interesting point as well. We often talk about healthcare decarbonization, but there is the larger conversation around health systems, which encompass many of these preventative measures you speak of, active travel, diet, things that have both co-benefits with climate and with our health. So I think broadening our perspective to health system decarbonization offers many additional opportunities for us. Another question here in the room? Yes, I have a question for Chiara. I can see it. Yeah. Very interesting, your program and the local health authority.
What I wonder if you have stated and measured metrics or KPIs, just to have a glance on the results that you are obtaining with this program. So, thank you for your question. We have results in terms of, first of all, the energy plan. I mentioned that that has been our true backbone of the action throughout so many years. We've been working on this field for so many years, our energy manager in particular. So they strongly monitor this part from an energy perspective. So they, of course, have all the technical requirements monitored. And what I mentioned is also that we use different type of resources, and that was possible because achieving progresses on one area or a first phase at the first place allowed us to invest the savings in different and other types of intervention. So from the technical perspective, we have all the details, of course. I can not go into the details of this technical part, but what I mentioned saying that we should expand our attitude towards measurement and research is that we should expand our attitude toward measurements also of the wider context, so beyond energy, because we are carrying out really different types of activities, and our local health authority is so huge. So the first thing will be to have all the initiatives under a common framework, and then starting to measure or at least reflect on the different types of activities beyond energy. So we have results in the energy fields, and that are measurable, of course, but then yeah, but you really require to have technical competencies also, for example, for the application of the different types of funding sources, and also because you have to deal with different types of infrastructure. We have to deal with different types of infrastructure, old infrastructure, new infrastructure. Of course, these type of infrastructures are really complex. We all know that. Hospitals are really complex, consume a lot of energy. So for sure, it can be, let's say, easier to measure this aspect in the first place because we have, for example, technical requirements. We can measure really precisely the parameters related to that. But I think that the implementation can be quite complex because of the contextual elements and, of course, the width of our context. Thank you so much. At this point, we welcome either reflections on the three horizons, things you've heard today, things that have come up for you about your health system, or questions either for the experts who joined us here as the panel, or if anyone else in the room has some expertise that they would like to share, we also welcome you to respond to a question you hear. So at this point, either reflections or questions are very welcome. We have a question online, and if you feel comfortable, we have a facilitator who can unmute you to speak. So at this moment, Daniele, which is the name? Yeah, she should be able to. If you've asked a question in the chat, you should be able to speak now at this time. So please do go ahead with your question. Okay. And I believe you have your hand raised, so you may go ahead. If that is you. Yes, hello. You can hear me now, I think. Yes, we can hear you. Thanks. Okay, thank you so much for the very interesting and engaging discussions. I had a question for Dr. Simpson of the NHS. So I'm joining from the National Public Health Institute in Belgium. I was wondering, two questions actually. So the first one is whether when you had engagement with like local NHS organizations and when the decision was taken to have them
have green plans in the contract? Like, did you encounter opposition from their side, and how did you deal with that possible opposition of another? I guess it comes with some obligations and lots of effort that has to be taken from the side of the local organizations and healthcare providers. And then my second question would be, you monitor the effects on carbon emissions. Can you also, parallel to that, look at whether there are implications for quality of care and maybe financial implications? Thank you so much. Thanks for the questions. So on the first one, it was the opposite, really, and I think it already came up that in most organizations there are people who want to do this but find barriers or find management that's not necessarily supportive. By having that requirement, it gave them permission to say, no, look, we have to do this. You have to help me, resource me to do this. So I think, obviously there's with sort of 200 or so NHS trusts that manage hospitals, there's going to be a variety of responses to something like that. But in general, our experience is that we're being pushed to include more requirements rather than fewer requirements, because that gives that engaged community the permission to seek support from their local management. So I would say it was more on that side. In terms of the monitoring on quality of care, well, on finance, certainly we do use as much as possible the co-benefits, or it's almost the other round, that the sustainability bit is a co-benefit of the financial savings or the efficiencies that you'd get through many of the measures that we are trying to promote, whether that's solar panels or increased insulation or whatever that might be, transition to electric vehicles. Quality of care, I think, is more difficult, looking at the impacts of that. What we are trying to do is, it's not exactly that, but I talked about benchmarking in my talk earlier, how we can sort of do emissions per unit of healthcare activity and sort of account for things that way. But I think it's at the moment we're not really able to look at the impact of quality of care, apart from in qualitative terms, in terms of, if you move away from gas boilers, there are air quality benefits, similar, air quality benefits of electric vehicles as well. And things like for nitrous oxide manifold, so piped nitrous oxide through hospitals, which often have leaks in them, and that can have implications for staff and patient health as well. So I think in patches where there's a clear benefit there, but not always able to quantify that. Thank you to you both for the question and the answer. Either online or in the room, do we have any other reflections or questions? Here in the room, we have a question or a reflection. Thank you. I am Laura Reali. I'm a primary care pediatrician, and I'm working in Rome. But here I am as a representative of territory physicians of the International Society of Doctors for the Environment. The most of them are primary care pediatrician or physicians. And I would like to add this point of reflection to the discussion. I've heard very nice presentations. My compliments to all the presenters. Thank you. But I haven't heard enough about the territory sustainability. We are maybe a little part of the health systems expenditure, but there is a black hole. We don't have data. We are trying in our association to make an experience. The name is Green Practices. We are trying to make more sustainable practices on the territory. I would like to know if in England or in other countries there is a planning to do something like this, in the possibility to have less expenses in the territory, more education of the physicians and pediatricians on primary care,
and why not more education of the citizens by the physicians on the territory. Thank you. Thank you very much. I think this is an open question to any of the experts, or if anyone here in the room or online wants to respond with your perspective to the question, please do go ahead. I can come in and say something, but I completely recognise that challenge around the black hole of data. We have been able to build on existing data collection infrastructure within England, and that's helped us get a huge amount of information about hospitals. It's much more difficult for general practice and primary care within England as well. We're trying to fill those gaps, and there's similar sounding initiatives in England around greener practice and around understanding the actions that people can take. And I think there's a more general point about different professional groups and different types of organizations having a clear understanding of what the key things they can do to have an impact are. But I certainly recognize the challenge around incomplete data in certain parts of health systems that mean it's easier to take action somewhere else because you can measure it, and that's not necessarily the best way to do things. So. Thank you, Dr. Simpson. Does anyone else have any reflections? Oh, yes, please go ahead. Oh, thank you. No, but I also recognize this challenge, and it's something I commonly face when working on capacity development with both normally facility level staff and also in health systems, of course. And I think there's a range of solutions out there that are available, but I'm going to reference our own here, and we have a specific data collection tool which might be helpful, which pinpoints exactly what kind of data you need to collect in order to derive your first carbon footprint. But even then, it is normally on quite a high level. So what normally needs to happen, or what I'm experiencing at least in healthcare facilities, is that it's essential to gather a range of experts on different areas, because there is often data on, it could be prescriptions of inhalers, to take an example. And then you need to gather these experts in the individual areas who will be able to pinpoint specific measures that can be taken. But this is always a challenge. And when I work with capacity development in general, we try to basically tailor a journey, and we have journeys for this purpose as well, which I would be happy to share, of course. So please feel free to contact me, because we have resources to provide an initial understanding. We also provide courses to give this understanding of how to start collecting data, how to manage your carbon footprint. Yeah, I really recognize the challenge. And for those of you who are in this situation, you should be aware that you're not alone. And I think every health system, or both, well, health facilities as well, are on this journey, and we're all moving towards better journey, but to better data, but it is a very long process as well. Thank you, Mr. Ekvall. Are there any final thoughts on the metrics and measuring? It sounds like it's a very large concern. We also have someone online who might have some thoughts on the matter, or a question or a different reflection. Dr. Morsetti, if you would like to speak your question out loud, we can unmute you now. Feel free, Dr. Morsetti, if you're with us. Sorry, I just activated my micro. Thank you for all these very interesting contributions. I am in a place in the north of Italy, in Bolzano region, and in a province, and there is a start looking at the mobility of people working in the health sector, and they start to
go green with the use of bicycles and other means of public transport, even for their working visits, inspections, and so on. But there is, we lack a institution which is understanding and starting to promote in general the green approach of healthcare systems. So for the moment, we have just single initiatives, maybe in some, maybe also the use of food for hospital catering coming from local places, so to reduce the carbon footprint, and a lot of single small initiatives, but we would like to have a better understanding of what is the priority and what is the best practice we should focus on. Thank you. Thank you, Dr. Morsetti. I think it's a good question, again, for the room or anyone online who has already gone through some changes, evolution to practice, policy, strategy, and how you're navigating these in your local health system. Does anyone have anything they would like to contribute? If not, well, we have someone with a shy hand. Would you like to give it a go? Please, here in the room. Thank you. Good morning. I'm a researcher I'm a urban planner and architect. So maybe this last intervention helped me to just make some reflection regarding the fact that also for my side, I just noticed a very short focus on territorial and urban issues, which means also on preventative kind of intervention. So this is quite a question, I suppose, which means my question is about how, in which way the health system is related to urban planning and urban transformation in general. And I think something was mentioned by I don't remember the name, Chiara Reno, in the kind of approach they have in the region, but also with local authority and then with the local scale. Thank you. Yeah, it's an excellent question. So it's the theme of integration yet again. Yeah. We are asking a question here in the room about how maybe the local health system plans and practices are integrated within maybe municipal plans, or if other examples of integration are available. We've heard questions about the national, sub-regional. So maybe I can ask again the room or the experts online, if you have experience in easing this integration, or you can give us some examples of what this looks like in practice, that would be really useful. If I may. Please, go ahead. Thank you. I want to start off with going back to just opportunity assessment, because this is a general challenge that I think, independent if you're a healthcare facility, health system, or a national health system, this is something we all experience. Being able to transform the data into tangible actions. And here again, I do want to mention that we have a specific tool for this that might be helpful, which enables you to quantify the impact of different measures. But then again, I also want to mention that there is a lot of guidance on getting started as well. And it's always a complicated procedure because there's a lot of variables that you have to consider in a healthcare facility. Everything from the impact on patients, hygiene, you have to consider the costs, the return of investment. So it's a very complicated area to approach. And here I want to do some promotion as well. We have a specific guide coming out here in a few weeks that will contain targets
the healthcare sector and also KPIs. And here I've tried to make this connection very tangible as well between the health benefits of climate action, because I find normally that we know the linkages, but translating them into practice is normally a challenge. And I think this is a big challenge if you're a sustainability manager. You have to go to the board, you have to communicate the importance of what you are doing. And what I really try to do in this guide is to present key KPIs and also make the linkages between both improving community health and patient health very explicit. And I think this can be helpful as well. So I really recommend looking into this guide. And during my talk, I really wanted to emphasize transportation, healthcare infrastructure, energy system, and food systems, because there are a lot of co-benefits, and evidence really indicates, or research rather, indicates that the benefits are felt locally as well when implemented. And there are also a lot of cost benefits, and if you are a sustainability manager, you're probably aware of that. And this is one of the main challenges as well, that you have to go to the board and really justify what you are doing, and that is the most frequent question I get asked. So here I really recommend looking into our resource on opportunity assessments. Yeah, thank you. Thank you, Andreas. We are just coming to the close. We might have time for one more quick question. I won't keep you from your coffee break, but please go ahead with the final question. Oh, okay. Perhaps we take the question quickly, and then Dr. Simpson, if you have a final. Mine is actually not a question, but it's a comment for the lady from ISDE on primary health. So I think this is a super important question, because if all the GPs of Italy or of the world would be coming together to lobby for climate action, we could really do a fantastic change. So my point here is, the point here in the actions like that, it's not yet really integrated, embedded into primary health care. Even though there are many issues here which are scattered around different issues. Non-communicable diseases, I mean, eating no meat, walking and cycling, etc. All we do as doctors for preventing NCDs are also climate actions. Yeah, for example, but you also can go beyond this. You can go into the health security area on heat prevention. What can we do? Not living in a flood-prone area. I don't know. And there are many examples. The point is that it's scattered around different areas, and for you as doctors to pull it all together into something reasonable, but also measurable, right, is where the difficulty lies. Maybe you put a group of people together and work this out. Okay. No, it's perfect. Thank you so much. Dr. Simpson, did you want to respond quickly to the last question? Yeah, just very briefly, I was going to say that guidance sounds great, Andreas. I look forward to seeing that, helping people to make the case for interventions. That sounds really, really useful. In terms of that integration with urban planning and transformation, one area that we do look to do that is on transport, and making sure transport links to and from hospitals are embedded within the local transport networks. And working in that way, so that's one area that we do that. Potentially another area around heat networks and hospitals being part of heat networks and being part of that base load within a local heat network area is another area that isn't very prevalent at the moment, but we expect to see more of in the future. Wonderful, wonderful answer. Thank you so much for jumping back in. If you all allow me to close this session. Okay. Hello, Dr. Ornella joined me at the podium. But I'd just like to close on 3 themes that I really felt were recurring throughout this conversation. And the first one, they were words from your mouth: integrate. We've heard from Mr. Ekval in the Horizon 1 that integration can begin with taking guidelines that are presented as top-down, but meeting them with bottom-up approaches. And we've even had a call to action in the room as to realize this opportunity and put the guidelines into the hands of local practitioners, and maybe even form a group who supports this cause.
The second word for Horizon 3 was contextualize, and I thank Dr. Paganini for really challenging our ultimate goal, which is very aspirational. Equitable, decarbonized, resilient. These are very challenging words that need to be contextualized for your health system. So another challenge there, to contextualize these very large goals and take small steps towards them, or radical, whatever your system allows. And then the third theme that I felt came out strongly in Horizon 2 was iterate. And we heard from Dr. Simpson, who was explaining the process the Greener NHS has gone through over the years to redo strategies, create new processes, really recognizing that this is not a one-size-fits-all strategy world. We need to iterate and build specifically after we gain access to measurements and metrics and are able to fill those data gaps. Dr. Chiara Reno reminded us as well that this can happen on the smaller scale by iterating and creating new local processes within the health systems themselves. So I would like to thank you all for participating, sharing your thoughts and your questions, and to those online who joined us as well. I deeply appreciate it. Just a final word. So we will go into a 15-minute break now, and then we will have a round table that is in Italian. So we will go into the second part of the morning with an entirely Italian session. I would like to remind you of something. I will say it in English and in Italian, because the ISS also spent a lot of efforts and resources through the PNC with a lot of online courses about biodiversity, health, and environment. And we have on the edwis.it website all the courses, 14 courses, including one that we curated about environmental sustainability of health systems. So vorrei ricordarlo a tutti, perché sia per gli in realtà è per gli italiani, l'ho detto in inglese, però i corsi sono in italiano, sono 14 corsi finanziati tramite il PNC, e uno di questi è quello che abbiamo curato noi su questa tematica, ma ce ne sono molti altri su One Health, su Urban Health, su molti altri temi rilevanti. Quindi vi ringrazio tutti, ci rivediamo tra 15 minuti e vi lasciamo liberi per ora. Grazie. Brava. Brava. È perfetto così. È perfetto così. Sì. No, grazie a te. Vuoi che lo faccia io con un paio di lì. Mi sollevano dei problemi che No.
Vedi solo problemi? Sì, su qualcosa stavo sulle organizzazioni. in mezzo. Sentiamo? Va bene così. C'è dietro i signori. Cioè, scusami, se sul mio va... Grazie. La critica sì, non la vedo che pazienza. Però se non ne prendi 10 ne prendi 10. Non ha più senso. Sai come quando Where I live in the Venice region, if I say that, everything I il collega è sorpreso che non funzioni qui. Freely and they understood her and the opposite. But anyway, wow, it's enough, but you have to stay strong. 3 years is different from other countries where 5 or 7 years. Yeah, it's been, and during my residency here has been response Per dire? Allora, but I feel PhD students they were at the 4th year or something, they were exploding. It's a huge Risultato strong vabbè, sicuramente c'hai presente una roba di zero e dei vincoli particolari sul quale non siamo riusciti sono quelli che facendo venire queste palazzine che si rispettavano quelli che e poi you have to select pick what you want to learn with PhD because you can learn everything. So I don't know how to. I'm now starting today. We are going to the code and regression analysis. So it's kind of another language to me. What I mean. Also know how to do writing, publish, focus on qualitative research, for example, implementation research, and some kind of public speaking. So that was my focus with the PhD. That's it. And I learned politics, academics, that's another thing. So it's too vast. So at the end of the past, I will do the kind of portfolio and poi quello si imparava
No theory of that usually biomedical. Instead, my issue is that because I'm doctorate, allora, but the problem was that the university adaptation showed like a flawed that was my institution. The PhD in 2023 they asked me e ci sono delle magnifiche frecce che vanno avanti e indietro, e l'unica cosa, il pointer non è in questa direzione qui, no, si vede dappertutto, però il pointer è calibrato in modo tale che venga mosso in questo modo qua, così deve essere, cioè non è questa la... Deve fare quasi praticamente, esatto, sì, anche se non sta andando molto bene, devo dire, ecco, diciamo da questa distanza mi sembra si muova, non lo userà, va benissimo, cioè, una certa coordinazione per il pointer, sì, comunque le frecce, diciamo, quelle sono, grazie a lei. Dell'incoraggiamento. Questo io non ho So you are lucky. At the end, you will have time. Eccola. Ma io arrivo così. And they make special degrees like the D. And these are America has to know. They have so I think actually it's easier here because this is just Yeah, also for applying to ma te è già stato no, però ho detto come lo dico. Sì, che non so se fossero italiani, quelli che stavano giù. Sì, era da 60, ma io sono no, ma guarda, now you can take a residency there with so you can spare a lot of time. Now I have to wait to finish the residency. We will find for sure people in the Sapienza residence. Residency, oh, okay. I can see. I was just wondering.
Yeah. Yes, they actually rushed to take the key, take the and then it's like 15 minutes, rush to the station. Reduction travel. Ti stavo menzionando, perché tra l'altro ho parlato di lei, perché l'altro mi aveva detto forse ero io, però a un certo punto quando è venuto il messaggio per progetto ha messo in copia delle persone, ma secondo me non confonde varie persone, sì, ha messo in copia la persona di sicuro e altre persone che ho sentito. Tartaglione, Sonia Brescianini, quindi le ha messe in copia, non ha avuto contatto. Sì, solo che io non l'avevo. C'era la volontà. L'hai fatto partire, poi sai, sì, che è molto affine a me. Ci vediamo sempre, quindi volevo dirlo a Laura che non è allontanata. però ti associano dopo. anche da varie attività e Rispetto all'eternità, certamente adesso. rispetto all'età della Terra No, è ancora Natale, ma aspettate, più di 30 c'era un quindi là è entrata
E quindi lui polemicamente mi ha detto che mai dice che non rientro. Vabbè, tra 48 ore e un mese. Adesso mi ha capito ma no, però sì, sì, no, volentieri se possiamo tenerci magari di quanto brava, questa è più frequente perché in realtà mentre invece l'altra volta è optato il tuo principe e quindi il mio principe non mi dai un po' così. quindi ti metti già in questa logica. Prego, però questo germe però ci sta a proposito. Però guarda, c'è il riconoscere la due passate. vedo le mamme delle Allora, bene, passiamo a questa seconda parte della mattinata e presentiamo i partecipanti a questo incontro tavola rotonda per passare a esempi, esperienze e condividere attività che sul nostro paese, nel nostro territorio stanno avvenendo o che si stanno pianificando. Io farei un brevissimo giro di tavolo lasciando a voi la possibilità di presentarvi perché sicuramente lo farete meglio di me. Io sono Laura Mancini, sono direttore del reparto ecosistemi e salute che ci accomuna del Dipartimento Ambiente e Salute e ho qui il mio direttore davanti a me e lascerei intanto la parola per una brevissima presentazione e poi cominciamo la discussione, raccogliamo. Sono Nicola Magrini, attualmente sono responsabile di un'unità di ricerca all'IRCCS Sant'Orsola dal nome lungo Innovazione, Sintesi Evidenze e Ricerca Clinica e mi occupo di studi indipendenti e del Comitato Sostenibilità del Sant'Orsola. Buongiorno a tutti, sono Valeria di Giorgi Gerevini, sono la direttrice dell'ufficio 4 della Direzione Generale dei Corretti Stili di Vita e della Tutela dell'Ecosistema presso il Ministero della Salute, nel Dipartimento One Health, lo cito perché così già il nome vi lascia immaginare di cosa ci occupiamo. Il mio ufficio nello specifico si occupa dei progetti al piano nazionale di investimenti complementari, nonché di tutta la parte correlata alla tutela della salute rispetto all'ambiente.
Grazie per essere qui e tra l'altro sono in sostituzione del mio direttore generale, dottor Nardini, che credo avete visto prima in mattinata. Sì, buongiorno a tutti, io sono Davide Di Fusco, sono un primo ricercatore del Centro Nazionale della Clinical Governance qui all'Istituto Superiore di Sanità, sono in sostituzione del nostro direttore, la dottoressa Velia Bruno, e mi occupo principalmente di validazione di linee guida in ambito nazionale e buone pratiche. E la nostra attività quotidiana prevede principalmente tutto quello che rientra nell'appropriatezza di accesso alle prestazioni e nella centralità del paziente per migliore gestione e qualità delle cure. Salve, buongiorno, mi chiamo Fabrizio D'Alba, attualmente sono direttore del Policlinico Umberto I di Roma, sono un economista e sono anche presidente di Federsanità, che è un'associazione che mette insieme le aziende sanitarie, le aziende del sistema sanitario regionale e i comuni, avendo come focus l'integrazione sociosanitaria. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Sommella, sono qui per la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, sono stato direttore sanitario del Policlinico per 5 anni, attualmente mi occupo di percorsi clinici, di reti professionali e ho l'incarico di responsabile del progetto Green Hospital della Fondazione. Bene, grazie, siamo stati rapidi e concisi in questa prima fase. Io vorrei cominciare con un giro di tavolo su una domanda più specifica. Secondo la vostra esperienza, visto che ci siamo presentati, secondo quello che uno rappresenta e l'esperienza che uno ha, quali possono essere le priorità strategiche per integrare la sostenibilità ambientale nella governance del sistema sanitario o delle aziende sanitarie secondo il territorio, senza compromettere però la qualità delle cure e la qualità dell'accesso generale? Usiamo lo stesso giro? Funzionato? Volentieri, grazie. Io mi aiuto di una diapo che ho per non eccedere del pronome io, presentando un programma strategico del Sant'Orsola, e per mostrare come la sostenibilità agisca nel favorire un contesto semmai favorevole a un'assistenza più orientata a un'attenzione a questi temi. Energie e consumi, in quanto gli ospedali sono macchine energivore. Do un solo dato: Sant'Orsola, che ha poco meno di 1500 letti, consuma come 20.000 famiglie a Bologna, e quindi è una città nella città. E in che modo si possono migliorare i consumi energetici e avviarsi verso soluzioni che nei prossimi 10 anni tengano anche rispetto alla riduzione delle emissioni è importante. Un solo dato tecnico: Sant'Orsola già 5-6 anni fa ha fatto un grande investimento di un cogeneratore, quindi non ha costi energetici particolarmente elevati, anzi in confronto all'università ha costi bassissimi, ma credo si deve già pensare come uscirne nel 2035 da questo investimento così virtuoso. Sulla mobilità e la sostenibilità, di nuovo un dato locale. A Bologna il Comune ha chiesto, il sindaco in particolare, nella città metropolitana, di avere una guida sanitaria alla mobilità e al cambiamento climatico e agli annessi di cui parliamo oggi, che ho trovato una condizione molto favorevole, anche un po' sorprendente. Quindi l'assessore alla mobilità e all'ambiente, che è nel comitato sostenibilità di cui anche Beppe Portone fa parte, ha in qualche modo suggerito che avere un motore di salute globale è più utile che non avere solo un input di efficientamento metropolitano, mettiamola così. C'è il grande capitolo rifiuti, perché gli ospedali sono dei grandissimi produttori di rifiuti, sia indifferenziati che speciali, e quindi c'è un'attenzione, di nuovo, se vogliamo, europea o globale alla riduzione del monouso, che è un tema, diciamo, delicato. C'è la risorsa acqua, che per l'ospedale è fondamentale. Sant'Orsola è un centro trapianti, gli immunodepressi, e quindi non solo le acque calde possono essere fonte di preoccupazione storica legionella, ma anche le acque fredde, che sono diventate con la nuova legislazione di competenza dei direttori generali degli ospedali e non più dei distributori. E infine il cibo, per chi
a mio avviso in particolare ha una risorsa interna e Sant'Orsola ancora ha la mensa interna, e credo che su questo si possa anche lavorare nelle direzioni suggerite poco fa. Ho scorso questo per mia maggior facilità. Grazie. Come dicevo prima, la nostra direzione non è quella in prima linea nel garantire quello che è l'impatto sugli ospedali. Siamo però estremamente consapevoli che oggi la sostenibilità ambientale è un punto fondamentale che deve essere affrontato. Cosa abbiamo fatto noi come Ministero? Perché tenete conto ovviamente che la nostra visione è un po' più alta, un po' a cappello rispetto all'esperienza invece dei colleghi che sono decisamente sul campo. Siamo partiti possiamo dire che come Nazione Italia già siamo partiti dalla modifica della Costituzione inserendo l'ambiente tra gli organismi da tutelare, e questo è un punto già importante. Esatto. Però questo è un cambiamento nell'approccio e nella visione del nostro Paese. Allo stesso modo noi come Ministero abbiamo, non so se sapete, a seguito del riordino recente del 2023, è stato istituito un dipartimento che si occupa proprio di adottare un approccio One Health. Ora l'abbiamo fatto con la dottoressa Mancini un incontro, una tavola rotonda proprio sull'idea di One Health, ma l'idea di One Health è proprio un'integrazione di tutti i sistemi, diciamo, partendo dall'ambiente, da quello che sono tutte le risorse che abbiamo, le attività di noi esseri umani anche all'interno dei nostri servizi sanitari nazionali, che sono fondamentali per garantire una tutela ambientale che passa poi e diventa tutela del cittadino e miglioramento della salute. Ovviamente, come sappiamo, c'è un documento, diciamo, guida, che è quello dell'ATASH, quindi dell'alliance fatta all'interno del WHO, dell'Organizzazione Mondiale per la Salute, che identifica quelli che sono i principi fondamentali da tenere in conto per una sostenibilità di un servizio sanitario. Sappiamo infatti che i sistemi sanitari oggi sono estremamente impattanti dal punto di vista ambientale. Ovviamente i colleghi avranno delle attività sicuramente molto più sul campo rispetto a me, però per quello che ci riguarda ricordiamo che il Piano Nazionale per gli investimenti complementari ha previsto un investimento molto grosso, quindi si parla di 2 miliardi di euro, quindi sono tanti, e all'interno c'è tutta una parte relativa alla formazione, perché ricordiamoci che il cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale in un'ottica di diminuzione dell'impatto ambientale passa anche per la formazione, e all'Istituto abbiamo dato fondi proprio per questo, e stiamo cercando di intervenire anche nei programmi universitari proprio perché la tutela dell'ambiente diventi un'ottica del professionista sanitario, e quindi la modifica, diciamo, della visione culturale, che è uno dei limiti e blocchi che ci possono essere all'adozione di linee guida, che possono essere appunto la riduzione dell'utilizzo dei sistemi monouso, perché sappiamo che anche lì è necessario un cambio culturale per l'operatore sanitario, che è abituato all'usa e getta, l'idea di un qualcosa che possa essere riutilizzato. Ma ripeto, se c'è una formazione, quindi tu già, diciamo, dall'università, io sarei proprio dalla primaria, ma questo è il mio pensiero personale, dall'università però il futuro professionista sanitario deve sapere che la tutela dell'ambiente passa anche dai suoi comportamenti. Questo è un po'. Abbiamo quindi questo progetto di formazione con l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo poi dei progetti specifici, perché un'altra problematica sono i dati. Servono dati, perché se c'è un dato raccolto, diciamo, in maniera organica e precisa e a livello nazionale, non nelle realtà, pur se ci sono realtà locali magari estremamente virtuose, però sto parlando troppo. Sì, ho parlato troppo. Ho parlato troppo, tanto poi lo ridico. Ce lo dici dopo.
Ho messo i timer, scusate, ma altrimenti non riusciamo a far parlare tutti. Grazie. Sì, no, condivido appieno quello che hai detto. Io vengo dalla realtà ospedaliera, quindi ti posso comprendere. Diciamo che per sostenibilità, a mio modo di vedere, oggi il concetto proprio di sostenibilità dovrebbe essere incluso proprio nella qualità dell'assistenza. E parlare di qualità dell'assistenza e definire, diciamo, singolarmente l'efficacia e la sicurezza delle cure per il paziente ad oggi risulterebbe riduttivo. Dobbiamo pensare sempre che per qualità dell'assistenza bisogna oggettivamente far riferimento alla responsabilità dell'uso delle risorse e come queste risorse vanno poi ad impattare nel nostro sistema salute. E cosa importante poi è l'impatto di sistema proprio nella scelta, nella decisione sanitaria. E questa è una piccola premessa per dire poi quello che noi attivamente stiamo facendo come centro. E la prima mission è stata quella di andare a contrastare e cercare di rientrare nel concetto di appropriatezza di accesso alle prestazioni, cioè quindi tutte quelle prestazioni che risultano utilmente prescrivibili per l'assistenza e la cura del paziente. È di recente un accordo con Choosing Wisely Italy in un progetto di slow medicine, proprio perché è volta a disincentivare tutte quegli interventi clinico-terapeutici organizzativi che portano a un dispendio di risorse, a un utilizzo improprio di personale, strutture, come sentivo oggi parlare, medicina territoriale, ospedaliera. E, il secondo pilastro invece che abbiamo in essere ad oggi è tutto quell'aspetto normativo di governance degli investimenti nella sanità pubblica. È di recente la nomina del nostro direttore nel nucleo di valutazione ed esiti degli investimenti pubblici e quindi speriamo che questi bei propositi che ci siamo prefissati oggi siano poi applicabili nell'impatto di sistema delle decisioni sanitarie. Grazie. Allora, se la domanda è quali sono le priorità, la risposta è che diventi una priorità. Quando dico diventi una priorità fondamentalmente ai 3 livelli che costituiscono, diciamo, il sistema paese per quanto attiene alla filiera sanitaria. Il livello della chi fa politica e politiche sanitarie. Far diventare una priorità vuol dire che quella cosa si persegue attraverso delle scelte, attraverso dei finanziamenti, attraverso delle indicazioni stringenti ai soggetti dei piani di sotto. Che diventi una priorità deve diventare una priorità per chi come me gestisce delle strutture, che quindi è chiamato periodicamente a fare delle scelte in merito alla allocazione delle risorse, ridefinizione delle organizzazioni, finalizzazione delle attività. Diventi una priorità per i professionisti. In questo caso mi rifaccio a quello che dicevi di più che una priorità cominciare a far comprendere ai professionisti della salute che intanto questa cosa esiste sotto 2 versanti. Il primo, quello che dicevi One Health, noi come federazione sul One Health abbiamo lavorato tanto perché noi ci diamo come obiettivo quello di migliorare la qualità della salute dei cittadini, ma noi incidiamo per il 30% attraverso le nostre attività dirette di sistema sanitario sulla salute, quindi tutto quell'altro 70% e per esempio l'ambiente sta in quel 70% potrebbe essere sconosciuto o disatteso dai nostri. Quindi questo è quello su cui dobbiamo lavorare, però guardate, io dico questo, semplicemente per far sì che si passi da un convegno invece a qualcosa di più pragmaticamente che ricade sulla vita di tutti, è necessario che le scelte siano coerenti con questo che noi dichiariamo essere oggi un principio che nessuno potrà dire che non è valido da sostenere. Però ce ne sono altri
100 di principi che potrebbero essere validi da sostenere. Dobbiamo capire in questa nostra agenda quanto sta in alto, però penso che debba stare abbastanza in alto. Grazie. Finiamo questo giro e cerchiamo di trarre da questo giro delle keyword che serviamo a rafforzare, che possono essere poi degli elementi di sintesi di questa giornata. Okay. Provo in 3 minuti a raccontare la nostra esperienza, poi lei mi ferma se sforo. Mi usate più come... No, ma è giusto. Noi abbiamo cominciato questa avventura a settembre del 2024, è stata costituita per iniziativa della direzione e quindi partenza top down, tanto per essere chiari, un team che si chiama Green Team, che è un team multidisciplinare, sono componenti della direzione operations, figure cliniche, componenti del servizio di prevenzione e protezione, il farmacista, il responsabile dell'area comunicazione molto importante, e diciamo questo team ha messo a punto un progetto che noi stiamo conducendo, ormai abbiamo appunto un anno pieno di storia, che è un progetto che ha pensato di partire su più livelli, nel senso che le aree che sono state individuate come di nostro interesse sono sicuramente l'energia, sicuramente i rifiuti, ma anche altre, farmaci, presidi, acqua e cibo. Questo diciamo è l'orizzonte che noi abbiamo. Poi nel 2025 ci siamo concentrati su energie e rifiuti fondamentalmente per un motivo molto semplice, perché sono le aree in cui più facilmente avremmo potuto portare dei risultati a casa, e li abbiamo portati. Li abbiamo peraltro presentati anche nel nostro bilancio di sostenibilità, che è stato presentato a giugno dello scorso anno, in cui c'è un capitolo appunto sulla sostenibilità ambientale. Tema energetico: abbiamo la fortuna di avere una struttura moderna, perché il Policlinico Campus Biomedico è stato inaugurato nel 2007, ha una centrale di cogenerazione, quindi tra centrale di cogenerazione e impianto fotovoltaico noi attualmente autoproduciamo il 60% dell'energia che consumiamo. Dal 2025 il rimanente 40% è acquisito esclusivamente da gestori che forniscono energia proveniente da fonti sostenibili. Quindi questo diciamo è stato un primo grande risultato che ci ha portato tra l'altro a ridurre le emissioni di scope 1 e 2 già del 3% nel 2024 rispetto al 2023. Abbiamo naturalmente in programma di migliorare l'efficientamento energetico, ma facendo tantissime cose, sostituendo i gruppi frigoriferi piuttosto che non potenziando diciamo dal punto di vista energetico gli impianti. Sul versante dei rifiuti abbiamo curato particolarmente la raccolta differenziata, che purtroppo è la Cenerentola degli ospedali. Io ho una lunga esperienza di direttore sanitario e posso dire che la raccolta differenziata negli ospedali non si fa, perché finisce tutto quanto praticamente nei ROP e quindi tutto è considerato rifiuto a rischio infettivo, e quindi questo diciamo ci ha portato comunque a degli efficientamenti importanti. Pensate che soltanto gli imballaggi misti, che sono quei cartoni che contengono la plastica, sono stati ridotti del 60%, separando carta e plastica e quindi mandandoli al riciclo. Per quanto riguarda il tema farmaci, abbiamo affrontato di petto un tema che peraltro è un tema all'attenzione nazionale, che è quello praticamente degli anestetici che hanno un effetto serra molto potente. In particolare ce n'è uno, che è il desflurano, che ha un effetto serra che è 2000 volte più forte della CO2. E quindi c'è un pronunciamento dell'AIFA a seguito di uno dell'EMA che praticamente ne scoraggia l'utilizzo. Noi abbiamo fatto di più, perché stiamo installando praticamente su tutti i ventilatori che vengono utilizzati in sala operatoria dei canister, che sono praticamente dei meccanismi di intrappolamento dei gas espirati del paziente, il che vuol dire che questi gas non finiscono più in ambiente come accadeva prima, pur se chiaramente canalizzati, quindi voglio dire opportunamente estratti dalla sala operatoria, ma finiscono praticamente in un contenitore che contiene bucce di cocco e viene smaltito come rifiuto. Tema acqua, c'è un consumo spaventoso di acqua negli ospedali. Noi personalmente consumiamo 150 milioni di litri di acqua all'anno. Io non ci volevo credere, perché quando il chirurgo ha detto noi abbiamo introdotto praticamente il lavaggio con il gel disinfettante in sala operatoria, abbiamo risparmiato 20.000 litri rispetto a 150 milioni. Ecco, quindi questo
Ciò non vuol dire che questi comportamenti virtuosi non debbano essere seguiti. Il problema è un altro, che noi non salveremo il mondo sicuramente facendo questo, però dobbiamo diffondere ovviamente una cultura che sia una cultura corretta da questo punto di vista. Ultimo tema, e forse sto dentro i 3 minuti, il cibo. Noi abbiamo misurato che quasi il 10% dei pasti che vengono distribuiti non vengono consumati per n motivi, perché il paziente non c'è, perché è a digiuno e non è stato comunicato, perché è andato a fare la TAC e via discorrendo. Su questo, chiaramente ottimizzando le modalità di richiesta e di produzione e quindi di fornitura da parte della cucina, sicuramente si possono ottenere risultati. Grazie. Io vorrei trarre con voi le prime keyword da restituire, perché poi passiamo a un livello più di leve operative. Allora, l'informazione che provo io mettendo insieme ciò che già più o meno detto. Allora, l'integrazione tra questi due mondi, scusate, l'integrazione è fondamentale. Il 70%, come ci appunto diceva, è dato da altro, compreso l'ambiente, e quindi per poter rendere sempre di più il resto bisogna aumentare l'altro, no? Far sì che l'altro sia compliant. E abbiamo diversi livelli che noi qui rappresentiamo, cioè diversi livelli di operatività, e che bisogna parlare e intervenire a diversi livelli. Nello stesso tempo abbiamo però una keyword che è venuta forte, mi sembra, priorità. Priorità come parola chiave è venuta da tutti, l'ha gridata lui, ma diciamo che l'hanno accolta tutti. Quindi sostenibilità deve diventare la parola chiave di questo nostro prima parte almeno del sistema. E l'altra cosa è come veniva non soltanto qui ma anche nella prechiacchiera che ci siamo fatti nella preparazione di questo momento di incontro, far diventare il bilancio sostenibile un'azione concreta per tutti, a diversi livelli, secondo le proprie necessità, ma tutto il sistema dovrebbe, e magari forse il Ministero e l'Istituto potrebbero dare pure il buon inizio. Proviamoci, magari nei nostri settori, diamo un buon esempio, proviamoci nei nostri settori. L'altra cosa, e non ultima, ho sentito molte buone pratiche, azione anche di condivisione e queste buone pratiche e come sono state, diciamo, realizzate potrebbero trovare spazio per far sì che diventano, diciamo, volano per chi sta iniziando. Quindi troviamo, guarda Ornella, che è il nostro motore, le buone pratiche potrebbero essere trovare un settore dove condividere tutte le azioni di buone pratiche per aiutare chi sta iniziando a percorrere questa fase. D'altronde nella rete coordinata dall'Istituto, in particolare da Ornella Sotterrete, ci sono già anche altri colleghi che sono a diversi livelli di realizzazione, potrebbe essere un buon momento di scambio. Scusate, ho rubato tempo. Ritorno vorrei passare al secondo livello. Il secondo livello sono le leve operative. Che cosa serve? Sia da un punto di vista tecnologico, un po' è stato accennato, ma anche finanziario, e come poter avviare percorsi concreti, ovviamente per chi ce l'ha già è il suo esempio. E parlare solo di decarbonizzazione del sistema sanitario è un pezzo, parlerei di sostenibilità in senso generale, mi piace di più come tema. Fondamentalmente le leve operative. Le leve operative possono essere sia di governance che economiche che necessarie per poter attivare questo cambiamento. Ricominciamo dal nostro giro. Dunque, io volevo sottolineare come si possa partire, e per non dire che si è realizzato solo a Bologna, ma l'esempio del campus biomedico è forse ancora più virtuoso. Io credo che si possa partire senza richieste di finanziamenti con alcune delle iniziative avviate. Ed è importante portare l'attenzione anche con le risorse disponibili a questi esempi finora evidenziati, che sono già un ottimo inizio, credo. Ci sono degli ambiti più facili,
forse più amministrativi, che sono stati quelli elencati, o di efficientamento di doveri istituzionali, si parlava di raccolte differenziate o di raccolte di rifiuti, ambiti molto più difficili e pieni di tensioni. Il cibo forse è l'ambito maggiormente ricco di controversie e si possono rompere amicizie, collaborazioni. Ho visto insomma cose ridicole a fronte di come portare il pesce in reparto, sono esplose riunioni, ecco, e si è finiti con l'halibut, cioè un pesce misterioso che proviene da, penso, 40.000 km di distanza, altro che il chilometro zero auspicato dalla collega di Bolzano in mattinata. Ecco, forse il cibo rispetto al chilometro zero ha bisogno di qualche aiuto, incentivo, altrimenti si rischia di comprare il cibo più globale dove costa meno. Per sottolinearne la difficoltà è forse l'integrazione massima che potrebbe essere richiesta in questo ambito attraverso i molti che lavorano in quell'ambito. A seconda dei luoghi ci può essere l'esempio di uno chef importante, di una ONG importante, di un gruppo di ristorazione piuttosto che un gruppo di volontariato. Da ultimo volevo, soprattutto per i colleghi clinici che avevano invocato l'accoppiamento con l'appropriatezza, che è sempre ovvio e dovuto, chi si occupa di linee guida sa che il gruppo GRADE, che ha rappresentato la metodologia oggi più in uso in chi sviluppa linee guida, anche il gruppo GRADE dell'istituto ne è bene a conoscenza, ha sviluppato negli ultimi 2 anni non solo la dimensione dell'equità come fondamentale ai fini dell'implementazione delle linee guida, ma da meno di 1 anno anche la dimensione della salute planetaria, che è l'equivalente della sostenibilità. Solo un piccolo commento fugace sulla sostenibilità ambientale. Secondo me anche il green, anche se è un colore discreto, però secondo me ci polarizza già in una certa direzione. Quindi volevo ricordare che perché in realtà noi stiamo parlando di sviluppo sostenibile, che è una cosa molto più stabile e duratura. E quando tutto è cominciato col rapporto della Brundtland negli anni 70, la sostenibilità era associata allo sviluppo, e lo sviluppo era associato con i paesi poveri, i famosi in via di sviluppo. Quindi l'idea di aver messo insieme finalmente la sostenibilità con i modelli di sviluppo anche economico, che è ciò anche di cui parliamo, perché l'aver sottolineato come certe scelte sono preferibili, credo che ci porti un po' più al centro dell'attenzione e della durabilità. Grazie. Io sono accesa. Ok. No, allora per finire quello che stavo dicendo prima, perché avevo detto che l'avrei detto, e mi collego a quello che ha detto il professore, non ricordo, scusi il cognome, io sono un po' negata con i nomi. È importante il monitoraggio. Cioè per identificare e per poter arrivare a una sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale bisogna sapere dove si spreca e quanto si spreca. Quindi che già ci sia in piedi un sistema che identifica appunto vanno fuori 150 milioni di litri di acqua, giusto 120, non ricordo. Quello è fondamentale per poi la sostenibilità ambientale e anche per il cambio, diciamo, di cultura in generale. Per quello che riguarda invece, tornando alle nostre leve, un primo presupposto purtroppo è economico. Una grossa problematica è quella degli appalti. Negli appalti pubblici andiamo con chi offre meno. Se aggiungessimo al chi offre meno chi mi garantisce i sistemi a più basso impatto ambientale, forse potremmo un po' stimolare. È chiaro che questo non è una competenza mia, io di economia ne capisco molto poca, anche sul mio stipendio lo gestisco male, però sicuramente quello è un problema, perché noi parliamo di diciamo, sostenibilità ambientale in un sistema quale quello del Servizio Sanitario Nazionale, in cui i costi sono, parlo con il dottor Dalba che è economista, in cui i costi sono fondamentali, quindi le scelte, in realtà se facessimo un cambio di passo, sì, minor costo, ma a patto che anche l'impatto ambientale sia basso, e quello deve essere
una controvalutazione che deve essere presente nell'ambito degli appalti. Già sostituire alcune tipologie di prodotti che hanno un alto impatto ambientale con degli altri a più basso impatto ambientale, garantendo sempre la stessa cura, questo è un'altra tipologia di comportamento che si può adottare e che alla fine, insomma, è a costo zero. Anche lì è legato comunque alla formazione del personale sanitario. Questo però non lo vedo particolarmente costoso, penso. L'accesso a fondi per il clima, questo sì, anche questo è importante, ma secondo me è più importante comprendere qual è in realtà il risparmio economico che ci sta dietro alla tutela dell'impatto ambientale. Quindi magari spendi un po' più prima, ma per guadagnare dopo. Se tutti questi dati risultassero e li avessimo anche a livello nazionale in chiaro da tutte le strutture simili, è chiaro che l'impatto è molto più forte, pur ovviamente nel riconoscimento delle attività e delle buone pratiche, perché è importante anche che anche quelli che arrancano un po' riescano a mettersi in riga. 3 minuti? No. Ma passato il là, è ovvio che è un risparmio, un miglioramento per l'ambiente, ma un risparmio in termini di salute. Migliorare l'ambiente non è soltanto un migliorare un ecosistema nel bilancio, ma avere anche dei risparmi e delle prevenzioni sulla salute che aiuterebbe a far cadere la bilancia verso la sostenibilità. Scusate, io non ero prevista. Ok, allora per quanto riguarda leve operative, io mi ricollego un po' a quanto detto dalla collega, lo riprenderò successivamente questo aspetto. Prima di tutto volevo puntare l'accento sullo sviluppo di raccomandazioni, cioè tutte queste raccomandazioni che vengono create, messe su con un confronto costruttivo tra professionisti in un ambito multidisciplinare e multiprofessionale è secondo me l'architettura che poi porta a questo cambiamento, a questa sostenibilità. E quindi ecco, qui vorrei puntare l'accento proprio sul rigore metodologico, quello che accennava il collega inizialmente con l'approccio GRADE. Ultimamente noi come centro abbiamo pubblicato un manuale metodologico per buone pratiche clinico-organizzative, cioè tutti quegli aspetti che vanno poi a colmare questo gap tra la parte clinica assistenziale e l'aspetto organizzativo che poi diceva il collega. E quindi dobbiamo assolutamente garantire un rigore metodologico per lo sviluppo di queste raccomandazioni. Successivamente invece il discorso del monitoraggio. In un progetto di audit e feedback, cioè proprio perché noi lì dobbiamo andare a identificare quelli che sono gli indicatori di esito e di progetto per poter valutare e poi in caso intervenire e implementare la situazione. E stiamo attualmente noi collaborando con DEP Lazio e l'Università Cattolica proprio per lo sviluppo di questi indicatori di esito e di processo. Per ultimo, il discorso della formazione. Ho sentito stamattina che si parlava di portare l'esempio. Ecco, un esempio come ci ha illustrato il collega, dovremmo cercare di costruire proprio quell'impalcatura per rendere traslabile un sistema virtuoso nei vari contesti sanitari. Quello che può andare bene per un campus dovrebbe poi essere supportato dall'ospedale di Subiaco, dall'ospedale di Tivoli, diciamo in un contesto più ampio, cercare proprio di trovare la costruzione di reti, di fare un sistema proprio misurabile e adottabile ai vari contesti sanitari. Allora, poi dirò qualche ambito, intanto mi sembra importante riagganciarmi a due cose dette prima.
Prima si faceva riferimento al fatto che bisognerebbe avere la possibilità di inserire queste iniziative con una visione un po' più lunga, no? Quindi il ritorno in termini di utilità per la salute pubblica e individuale a valle di certe iniziative, ma questo è quello che riscontriamo su tutto. Il problema è riscontrare su tutto, nel senso che molto spesso le politiche sono politiche di breve periodo, perché magari non si dà il tempo affinché certe iniziative abbiano degli effetti reali, si cerca subito di fare delle cose che abbiano più un ritorno di breve periodo. E questo è una cosa che bisogna dirselo, perché tutti bisogna essere disponibili a procrastinare l'evidenziazione di un risultato. Seconda cosa, convengo con te quando dici le uniche cose che potremo portare avanti sono quelle in cui ci sarà un win-win. Cioè si avrà un miglioramento dell'impatto ambientale, avremo esiti positivi sull'impatto e contestualmente raggiungeremo altre tipologie di obiettivi, non perché sono economista ma perché sono direttore generale. Purtroppo il tema della sostenibilità economica è un tema che c'è sempre, poi tante iniziative le facciamo a costo zero, proviamo a farle a costo zero, ma a volte hanno intanto una caratteristica di fragilità dell'iniziativa, perché a volte le iniziative per diventare strutturali devono avere delle strutture. Anche il buon esempio vostro parte dal presupposto che siete riusciti a mettere più persone a lavorare su una linea, cosa che non è detto che sia comune. Io faccio alcuni esempi, no? E anche mi aggancio al tema delle gare. Per esempio io in quello che lei hai fatto l'esempio di cose che non ci sono, queste evidenze, ce ne abbiamo altre. Noi abbiamo dei contratti